Alright, today's topic is about the performance measurement and monitoring. Actually, I have tried to record all those kind of thing, tapi belum siap, tak sempat. Sebab I also think that previous class for the another group also the attendance is quite poor, so I tried to make an initiative to record, but due to the so many things, so tak siap lagi lah. But it's okay, now I am recording back, so that mungkin insyaAllah boleh diguna pakai, student boleh nak dengar, nak fahamkan. Okay, the topic is performance measurement and monitoring as in occupational safety and health management system. Alright, kalau tengok POPIA it kena evaluate, and after that is continual improvement. So macam mana kita nak buat continual improvement if we are not monitor the performance? So in this class, I will share, there are so many methods to measure the performance of safety and health at the workplace. So let's have a look at the methods, starting from the traditional method sampailah ke modern methods. So at the end of this topic, I expect that not only me, but all the lecturer pun, if mengajar topik ni, they expect student at least lah towards the end able to state the importance of OSH performance measurement and monitoring. I heard so many times that dah buat kerja nak kena present pula, aduh leceh lah, lepas tu nak kena monitor pula, macam tu kan. This kind of thing is to make sure to make the OSH initiative is sustained at workplace. Itu kita kena buat. And all those kind of thing also need to be recorded. Kalau kita tak buat ni, seolah kita shock sendiri. Kita dah buat, kita anggap itu betul dah, tak ada, no comment, something like that. But sebenarnya sentiasa kena terbuka untuk menerima segala cadangan untuk penambahbaikan. Sebabnya dealing with human is so, macam permanent changes, sentiasa berubah-ubah. Dan maybe hari ni okey, besok dah tak okey dah. Maybe pagi okey, petang dah tak okey dah. Okay. So a student also able to describe ways to measure OSH performance, calculate the incident rate, frequency rate, severity rate and fatality rate, kadar insiden, kadar kejadian, kadar frekuensi, kadar kekerapan, calculate apa pula, severity rate, kadar keterukan, dan fatality rate, kadar kematian. Semua nak kena kaji kadar. Bila kita sebut kadar ini tu, mestilah kita kaji kejadian tu dengan masa. Frekuensi kekerapan tu dengan masa. Mungkin dalam tempoh setahun, atau tempoh sebulan, atau tempoh seminggu dan sebagainya. Okay. Understand the performance measurement process. Establish, implement and evaluate the OSH performance indicators. So, and also student need to able to analyze and present the performance measurement result. Let me share you something. I experienced as OSH program head of program for 4 years, and also after that I been put trust to manage industrial training students. So I need to engage with all the potential company lah untuk ambil student, and also I have to communicate, dapatkan feedback dari industri tentang student, and macam tu lah, banyak kalau nak listkan tu, sebut pun pernah kan. Cuma sekarang dah tak buat, jangan tanya saya dah lah kan. Sekarang saya manage the cluster research. So most of the input I get from the industry is about OSH program UMP, alumni OSH program UMP very good in term of, in term of provide bukan poster lah, macam statistic accident. You dapat data, raw data from the company, and then the boss cakap, you buatlah apa-apa yang patut, nanti kita present.
So bila mana diorang dapat tu, diorang can present. Diorang tahu macam mana nak measure performance. So diorang boleh highlightkan performance. Katalah ada pelbagai insiden, frekuensi dan sebagainya, diorang clusterkan, diorang groupkan. And then diorang dapatkan something yang meaningful dari setiap data yang diorang dapat. That's a common feedback from industry, which dia kata, oh, bagus lah budak UMP ni. Sebut je, tahu nak buat apa. Kita bagi je, lambat je file, and then diorang ambil lah, terpulang lah. It depends on the quantity of the files. If the information is too much, maybe need about 1 to 2 weeks. If not, sekejap je boleh siap. So mereka menghasilkan satu template to present the performance of the company, to populate the results so that all the members in the company can catch and appreciate the finding. Somehow bila kita dapat terlampau data banyak, contoh dalam satu slide ni too many information, it become trash because you do not know which one is need to be focused. So memang student UMP, alumni, they are so good on that. Banyak feedback saya dapat, saya pun okay. Sebab itulah bila mana saya daripada tahun student tahun 1, tahun 2, saya mesti akan suruh at least poster. Nampak macam apa benda lah kan, poster. You tak appreciate sekarang, nanti bila you dah dapat kerja, bila you dah pergi, somehow setiap hari pun akan ada poster awareness dan sebagainya. So macam mana you nak buat awareness? Kenapa you nak letakkan? Inilah latihan-latihan yang perlu diperolehi oleh student. Point banyak, so many. And then you pilih satu. So itu buat kerja, my advice again, do not cincai, jangan cincai. I give you more times. Most of the assignment or activity, assignment lah especially kan, activity kelas tu memang kena bagilah from time to time. Tapi aktiviti assignment tu semua saya akan bagi awal semester supaya student ada masa untuk fikir, cari idea dan sebagainya. Tapi kalau saya tak tahu kan, malangnya student akan buat last minute juga, which dia dah tak sama dengan apa yang saya rancang. Okay, so why need to conduct the performance measurement? Apa yang kita nak capai? What do we want to achieve? Assessing your current system of workplace measurement. You conduct the monitoring, you want to assess the current system of measurement, whether or not the system of measurement is practical, or somehow the system of workplace measurement is obsolete. Dah lama dah tak, itulah kan. Identifying the key areas of measurements, measure workplace perception towards safety. Point nombor 3 ni, measure workplace perception towards safety. Perlu ke nak kena, contoh kan, perlu ke nak measure perception? Sebab kita nak tahu, contoh OSH department, kita ada SHE department, OSH department, EHS department, whatever you want to call it lah kat industri kan. Dia buat pelbagai inisiatif. Minggu ni, minggu kesedaran apa, wash hand. Minggu depan, minggu kesedaran reverse parking in term of emergency. So senang bila dah reverse parking terus shoot keluar, contoh. Minggu 3, kesedaran face mask, properly face mask, shave, apa semua dan sebagainya, contoh. Tapi you also need to know apa pekerja lihat you. Apakah perception pekerja terhadap inisiatif yang dia buat? Adakah mereka merasakan macam orang safety ni betul-betul tak ada kerja, menyusahkan orang betul? Contoh. Adakah mereka rasa begitu? Jika mereka rasa begitu, maksudnya apa inisiatif yang you buat tidak mencapai objektif. You hanyalah shock sendiri. Sebab itu kita kena measure perception towards safety. Nak tahu dia faham tak? Kenapa kena basuh tangan? Kenapa kena follow jalan ni? Ada setengah kilang tu dia ada jalan pejalan kaki, laluan pejalan kaki.
So kalau nak ke depan kena lalu belah kiri. Kalau nak patah balik kena lalu belah kanan. Dia ada arrow. Kena follow. Tengok diorang follow je sebab apa? Diorang takut nak abuse. Dah pernah ada pengalaman, diorang tahu kalau abuse kena denda. Denda bukan murah RM100. So dia tahu by not comply to the order untuk jalan di untuk lalu di laluan pejalan kaki yang disediakan mengikut peraturan dia, konsekuensi besar iaitu kena bayar compound RM100. So diorang follow. Tapi you tak tanya pula apa perasaan dia buat macam tu. We are not going to entertain. Contoh, itulah saya sedih betul lah. Kita bukan nak entertain yang tu. Tapi nak tahu, mungkin ada input yang kita boleh dapat. Contoh, itulah nak buat macam mana, kena lalu jugalah kalau tidak hilang RM100. Okay, maksudnya bagus. Terpaksa lah kan dia kena ikut. Tapi kalau lah ada laluan kat sini sebab saya punya department tu belah kanan. Punya nak lalu 1 kilometer dulu baru. So by getting that kind of input, safety can be improved day by day. Sebab itu kita kena penting untuk dapatkan perception of safety among workers. Okay. Sebabnya you buat rules untuk orang yang di dalam tu. So you kena dapatkan perception dia lah and then you manage. Kalau misalnya perception dia salah, tapi apa yang maksudnya concern dia perception dia tu macam nothing can be improved. It's just about himself who are not happy to comply with the regulation. So somehow you need to do something jugalah. Fahamkan dia. Mungkin by following the orders dapat hadiah pula. Sampailah gembira. Memang tanggungjawab SHO nanti menggembirakan pekerja. Kita tak nak mereka terluka, kita tak nak mereka cedera. Dalam masa yang sama kita kena jaga perasaan untuk menggembirakan mereka. Penat lah kan SHO. Dah fikir nak cari kerja lain ke? Okay. Determining the appropriate performance indicator for your safety system. Somehow there are so many methods to shoot the performance indicator. Tapi the performance indicator ni contoh nak ikut siapa, kita nak highlight siapa yang ikut peraturan ke ataupun siapa yang buat audit banyak ke atau macam tu. Indicator, you nak indicate apa. So it's up to you punya organisation. Effectively and efficiently gathering the data needed to drive continuous improvement. Yes, data yang ada tu kita kena tahu. Sama juga hari-hari kita kena muhasabah diri. Apa yang aku buat semalam? Adakah semalam tu lagi teruk daripada kemarin? Sepatutnya semalam tu lebih baik dari semalamnya, kan? At least 1% must be improve your life. Every day, 1%. If you cannot improve your life today compared to yesterday 1%, maybe you can improve 0.1%. Yang penting improve. Sama lah juga continuous improvement in the OSH management system. Alright. Establishing and updating performance measures. Saya cuba laju. Saya ni, itulah kan. Kelas yang lepas macam tu juga. 2 jam habis 8 slide saja. Okay, saya tak nak explain. Banyak sangat saya cuba laju. Banyak slide ni. Establishing and updating performance measures. Each organisation must create and communicate performance measures that reflect its unique strategy. Dia kena tahu. Tanya saya tak tahu. Kalau saya pergi visit, saya tengok all the data yang ada. Report, assessment report, bow tie analysis, contohnya fault tree analysis, whatever yang diorang ada, hierarch ke, mungkin boleh brainstorm to identify macam mana langkah-langkah performance, nak communicate performance tu. Macam mana kita nak monitor and share the performance result tu. Mungkin boleh. Tapi each organisation must create. Kena tahu. Sorry saya minum air. Alright. Positive performance indicator for OSH National. Ini based on Commonwealth of Australia. Okay. Alright. There are 3 typical measures to conduct performance indicator. To have a positive performance indicator. Yang pertama adalah traditional, transitional and modern. Okay, first saya nak kupas dulu tentang traditional method to have a positive performance indicator. Traditionally, we measure performance based on lost time injury,
frequency rate, percentage budget to remedy the hazards dan sebagainya. So maksudnya kat sini, saya bagi semua untuk sama-sama berfikir ya. Contoh lost time injury. Maksud dia kalau lost time injury tu besar, lost time masa yang hilang disebabkan kecederaan kat tempat kerja, itu dinamakan lost time injury lah. Semakin besar masa yang hilang tu, lost time tu semakin besar. Maksudnya performance kat tempat kerja tu baik ke tak baik kelas? Sudah. Senyap je. Katalah ada 10 jam masa hilang disebabkan injury. Berbanding dengan 4 jam masa hilang disebabkan injury. Yang 10 jam ke 4 jam yang lebih baik performance? 10 jam je. 4 jam. Okey, Baik, terima kasih. Terima kasih kerana memberi respon. Okey. Bila lost time injury tu semakin besar, bermaksud company tu teruk lah. Betul. Jadi kalau kita nak kata ada company ni dia 10 jam lost time injury and kat satu company lagi adalah 4 jam lost time injury. Bila kita cakap, tengok yang A tu 10 jam lost LTI, yang ni 4 jam. Yang si B ni 4 jam. B bagus lah. Kita mula nak rasa macam B tu bagus. Kita kaitkan apa-apa yang bagus, kita nak ulas dan sebagainya. Dan kita kaitkan pula A ni, itulah aku hari tu nampak, kita mula. That's the way secara tradisional kita measure performance kat tempat kerja. Dan kita pula measure dengan apa? Frequency rate, kadar kejadian, kekerapan kejadian. Asyik je lah tersadung kan. Berapa kali tersadung tu? Dalam seminggu 2 kali aku tersadung contoh. Sebulan dah berapa? 8 kali tersadung. Semakin banyak tersadung, makin teruklah kat company tu contoh. Percentage budget to remedy the hazard. This one, makin besar bajet kau keluarkan, kan saya cakap dengan kawan dan korang ni kan. Makin bagus ke makin tak bagus? Mestilah di konon di safety department rasa macam safety department dia tahu bajet tapi dia tengok ni inisiatif kita bagus ni, kita asyik minta duit je bagi-bagikan. Tapi sebagai majikan, bengang betul lah aku dengan geng safety ni kan, asyik minta duit je. Sebab banyak duit yang telah dilaburkan. Semakin besar duit dilaburkan tu ada memberi kesan kepada pelbagai, iaitu kepada safety, bagaimana dia melihat secara positifnya dia kata okey, banyak inisiatif yang dilakukan. Tapi dari segi management pula, production sama je tapi duit banyaknya keluar. So dia beri kesan begitu. Sebab itu kita namakan dia traditional. Somehow performance indicator secara tradisional ni memberi kesan-kesan yang negatif di sebalik kesan positif yang cuba diketengahkan. Saya bagi contoh, lost time injury. Yes, you tahu, okay, kali ni dah bulan 3 je dah 4 jam hilang masa. Contoh, lost time injury. Because someone dapat MC because of, exposure kepada tempat kerja, dapat MC from the, kan ada, incident investigation tu, okay, dapat MC and LTI kan. So, based on itu, kita kata okay, baguslah kita rekodkan. Jadi kita tahu, okay, kalau boleh jangan buat lagi dah. Kalau boleh jangan, cukuplah 4. Lepas tu mulalah majikan ni set. Disebabkan kita nak kontrol LTI ni. Dari awal tahun lepas banyak LTI, 50 LTI contoh. Tahun ni, diorang pun bincang-bincang. Kita buat macam ni lah. Kita buat campaign 0 injury, 0 LTI, kita bagi bonus. Sebab dia tak nakkan LTI numbers ni. Dia kalau boleh nak LTI tu kosong. Lepas tu apa yang berlaku ialah semua orang tahu alamak kita nak bonus kan. Somehow, regardless how good you punya inisiatif, kan, how good it is, somehow kita tak boleh nak buat kerja Tuhan. It happen somehow. Kadang-kadang dah jaga apa semua, terjadi insiden.
Oleh sebab company itu memfokuskan kepada zero LTI. Kita punya supervisor pun provoke LTI kosong, kita dapat banyak ni bonus nak dapat ni RM500 seorang ni apa semua kan. Okey. Agak-agak lah kalau berlaku injury tu, apa yang you akan buat dan supervisor you akan buat. So pressure sebabnya the whole company takkan dapat bonus contoh kan. Sebab dia punya sogokkan tu, you will get extra money if there is no injury. Kebanyakan this is real kebanyakan tempat kerja, bila mana you ada slogan zero LTI, zero injuries, mereka akan menyembunyikan injury tersebut. Bila mana you menyembunyikan injury tersebut, kenapa you boleh sembunyikan? Sebab injury tu minor. You boleh sembunyikan you minor, you cakaplah ni kena kat rumah dan sebagainya kan. Bermaksud bila you sembunyikan, there is no such of, we call it as corrective measures. Kita tak correct situation yang membenarkan injury itu berlaku. Bila kita tak buat early intervention, tak buat corrective measures, di ketika the minor injury, apa yang akan berlaku? Major injury. That's what has been discussed dari tahun 1930-an. Kalau tengok kepada Heinrich theory, the dominance theory dan sebagainya, inilah yang berlaku dan masih berlaku sehingga kini. Sebab itulah bila kita sebut pasal performance indicator, traditional performance indicator boleh ada tapi hanyalah untuk sekadar laporan saja untuk sebagai rekod, tapi bukanlah sebagai fokus company untuk kita jadikan slogan ataupun kita paparkan kat mana-mana supaya ia menjadi motivation kepada pekerja. Somehow, kita sebagai safety motivation kita supaya jangan buat injury dan sebagainya. Tapi mereka punya motivation kalau ada injury sembunyikan. Something like that. That's proven. Banyak kajian-kajian lepas dan memang mengketengahkan dan mendiscuss isu ini. The second method is to measure through transitional trend analysis, saving achieved through prevention dan sebagainya. This kind of thing, yes, bagus. Bukanlah bagus, good lah. Maksudnya saya suka. Boleh pula ikut dia suka tak suka. Contoh transitional, you kaji, you tengok trend. Bila sebenarnya banyak berlaku accident ni? Contoh. Bila tengok balik, oh hari Isnin. Kenapa hari Isnin? Isnin pagi contoh. Tengok balik pula. Sabtu Ahad kerja ke? Oh, Sabtu Ahad orang tak kerja. Kenapa hari Isnin pagi? Ada research menyatakan for musculoskeletal disease for example, banyak kajian menyatakan bahawa pekerja akan cedera banyak pada hari Isnin pagi. Especially pekerja-pekerja yang terlibat dalam manual handling activity. Bila tengok, buatlah. So kita dapatkan perception of, kita conduct survey orang pekerja. Apa sebenarnya yang berlaku? Bila tengok balik, kita tengok apa? Bila sebut banyak muscle injury. So look at back to the weekend activity. Buat survey. Ada kajian menyatakan bahawa dia banyak berlaku hari Isnin tu sebab apa? Sabtu Ahad tu dia tengok TV je, relax je. Penat kan kerja kan? Oh, jadi relax lah. Relax. So apabila dah inaktif, 2 hari inaktif, makan pun suap kan. Tiba-tiba Isnin pagi tu kerja je memang kena agak berat. So without proper ready of muscle, you start to agak berat and then the muscle is not ready kan. Dia terkejut and then oxygen supply tak cukup, acid lactic berkumpul because of his sudden increase the movement tu. Berlakulah kecederaan pada pagi Isnin contoh. Dia mesti tengok pula banyak insiden bila? Oh, waktu malam, shift malam. So tengok pula kenapa shift malam? Contoh, ni transitional, macam mana kita mengkaji pattern. Tengok pula, oh, lepas tu di kalangan orang muda, kenapa orang muda ni penat ke? Orang tua tak cedera pun malam? Contoh. Lepas tu kaji kenapa? Oh, rupanya orang muda anak-anak kecil. Anak 3-4 orang, ketul-ketul gitu kan.
Lepas tu siang, katalah shift malam. Siang tak rehat pun sebab anak celik. So nampak pattern. So safety nak kena fikir yang tu. Okay, macam mana? Memang dia diberi cuti, maksudnya dia shift, siang dia boleh tidur tapi sebenarnya tak boleh tidur pun apabila ada anak kecil dan sebagainya. Jadi macam mana nak buat? Kena fikir. Mungkin kena nasihat, bro lepas ni kalau boleh siang tu masuk bilik ke tidur kan. Dan sebagainya, rotation. Jangan asyik dia je shift malam sebab somehow dia need the healthy well-being untuk kehidupan bersama anak-anak dan keluarga. And modern macam mana? Performance to standard benchmark. Positive measure of second hand, example numbers of audit conduct and score of audit conduct. Dalam moden ni dia kata kalau boleh jangan ikut lost time injury frequency rate tu. Umpamanya you measure the negative side. Punyalah banyak positive side you can look at. For example, kena audit kan. Audit tu tak sabar nak tengok result. Kalau boleh, kalau ni ada geram kawan-kawan tu, aku nak tengok result dia berapa. Itu. Sebenarnya purpose of audit is to correct, to continue improvement. So instead of you look at the negative side of result, you may provide, okay, Alhamdulillah bulan ni kita berjaya buat audit setiap minggu 1 kali. So kita cuba variationkan, contohnya masa supaya sebuah orang tidak bersedia. Jadi kita boleh macam spot check lah, bagi tahu okay, bulan ni kita berjaya 4, bulan 5 kita increase lagi jadi 6 audit. Ini finding dia semakin lama oleh sebab kekerapan audit tu, pekerja rasa sentiasa disupervise, takut. Mula-mula yes, tak apa, pekerja takut kan. Nanti kan tengah-tengah buat kerja tiba-tiba ada pula spot check kan. So dia orang sentiasa berjaga-jaga. After dia certain point of certain duration of time, mula-mula memang dia rasa terpaksa. Somehow apabila dia dah biasa, dia menjadi routine and habit. So performance indicators sepatutnya guys di dalam safety ni, dia kena conduct 3 ni. Dia kena, tapi dia perlu highlight the initiative, the audit. Contoh campaign kita setiap bulan apa, buat graf bulan Januari campaign apa, buat ni apa finding dia sebelum campaign tu macam mana, selepas campaign tu macam mana performance. Bulan Februari campaign apa, observation sebelum campaign macam mana pekerja, after campaign tu macam mana. So laporkan inisiatif dan hasilkan transitional atau trend analysis sebelum dan selepas. And silently record the lost time injury, frequency rate, budget to remedy the hazards. Okay, slide ni panjang betul. Alright, kita sambung kepada lama tidur slide ni dengan saya bercakap. Yang dah. Alright, why performance measurement? Accurately measures effectiveness of achieving objective, used to assist in business planning and performance improvement exercise. And then saya baca je, saya dah explain tadi. Provide the opportunity to recalibrate preventive initiative. You dah buat, you letak kat garisan awal tu kan, you lari and then check balik betul ke teknik-teknik tersebut. Tu yang kita nak panggilkan recalibrate. Alignment tu masuk balik. You lari on the track kan. Somehow bila you lama sangat lari on the track, somehow you can be out of track. So retrack, masuk balik dalam track. Provide opportunity for feedback, can be preemptive or predictive. What is the OSH management system? A comprehensive integrated system for managing OSH. Ini dah ulang-ulang cakap dalam slide yang lepas sekalipun kan. So dalam OSH management system ni kita kena set specific of OSH objective. Bila mana you tahu what to cater, you nak ambil performance indicator yang mana, you can set at least lah correct of OSH objective yang spesifik. Contoh, spesifik apa nak objektif you apa? Kita nak perbanyakkan audit. Contoh, compact tu kita tak nak ada insiden berlaku. Okay, no incident, zero.
Nampak tak? That kind of thing is based on you punya understanding terhadap how OSH looks. Bagaimana OSH tu dilihat, diterima oleh pekerja. System and procedures by which these are to be achieved, performance standard which are to be met, the means by which adherence to this standard is to be maintained. Kita set objektif di dalam safety ni mestilah berdasarkan kepada regulation ataupun legal requirement. Tak ada saja-saja nak buat. Yes, kita tahu untuk selamatkan nyawa manusia sebagai amal jariah dan sebagainya. Yes, itu sepatutnya yang pertama lah. Tapi biasa kat tempat kerja ni kita buat sebab kita satu tak nak menjadi kambing hitam ataupun menjadi punca berlaku kemalangan and then kita masuk dalam lockup. Itu yang kita takut. So, kita follow legal. Kebanyakan kita, bila kat tempat kerja ni kita follow. Sebab apa? Sebab nanti kalau bos datang susah. Macam tu. Jadi nak kena tahu, prosedur yang dibangunkan tu mestilah comply dengan regulation and legal. So, kalau you tak tahu tentang legal requirement, prosedur yang dibangunkan pun you, okay dah kot ni. Then, macam mana you nak tahu prosedur dia betul? Mestilah kena tengok prosedur selamat. Kalau guna prosedur machinery contohnya, apa-apa mesin, kena tengok macam mana manual by the manufacturer. Tengok selamat. And then mapkan dengan OSHA 1994 for example. Dan sebagainya lah. Itu yang dinyatakan dalam slide ni. Okay. Regular monitoring or measurement activity can include obtain information on relevant aspect of safety performance to check that objective and performance criteria are being made, monitor the use of procedure and checking of safety system and equipment. Tengok somehow kita letak lock out, take out the safety system. Kena ada maintenance lah. Somehow betul ke dia masih lock out? Dia punya sistem tu kuncinya betul lagi ke? Boleh pakai lagi ke? In case of emergency, okay ke? Berapa tempoh masa yang diperlukan untuk manage benda tu? So nak kena tengok, sentiasa check. Dan try to have a look at to the keluaran terkini lah. Mana tahu yang lebih baik dan lebih praktikal. Identify non-conformance with the requirement of OSH management system by investigating them and taking appropriate corrective measures. So bila you identify there is no comply ataupun non-conformance, you janganlah blame. You try to investigate and do the corrective measure. Tapi if lah memang terbukti ada negligence, you have to do something lah. Tapi somehow non-conformance ni kadang-kadang bukan terlepas pandang. So just do the corrective measures. Maintain a system of record which demonstrate compliance with the safety management system. Ada ramai kat tempat kerja dia memang buat kerja bagus, dia comply semua, tapi documentation dia poor. Poor documentation is poor tau. Sebab apa tau? Kadang-kadang kita fikir documentation je kot. Apa masalah, leceh lah, dah buat betul dah ni. Kita tak tahu sampai bila kita kerja kat situ, kita tak tahu esok kita ada lagi tahap, kot lah goal kan. Semoga panjang umur lah semua kan. Tapi kita tak tahu. So with a proper documentation, orang selepas kita ni tahu kat mana kita stop. Contoh kita kata, okay, emergency button is not well functioned, need to be, it's not maintained, need to be corrected, bla 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 sekian. Sepatutnya macam tu kita tahu, esok nak kena betulkan emergency button. Rekodkan, esok tak tentu kita ada. Ataupun letak apa signage dan sebagainya, inform. That is why need the documentation. At least daily documentation tu ada laporan dia. So let's say lah kalau besok kita tak turn up dan kita tak menyebabkan because of I not turn up and the whole plan is gone, explode dan sebagainya. Alright? That's the important lah, very very important. Periodic auditing of the OSH management system may include, mesti ada periodic auditing, audit secara berkala, ikut jadual dan sebagainya. Jangan miss Sedangkan Kowe pun kan ada jadual maintenance dia kan, apatah lagi ni safety.
Preparation of an audit plan that defines specific activity, blah blah blah. Establishment of audit protocol, resource, assessment of the strength and weakness of the safety management system, verification that the safety management system is functioning effectively, identification of improvement opportunities. So sebab itulah audit ni, auditor OSHMS, regardless lah dia sebagai internal auditor, bermaksud dia audit sistem dia di tempat kerja dia. Kalau Abu buat, Ali lah check. Kalau sistem Ali, Abu lah check, something like that. Dia mestilah orang yang ada pengalaman. By looking at the documentation or the system yang ada, dia tahu. Okay, dia tahu appreciate, wow, this is good. I never seen this, contoh. Ataupun, ni macam ada kurang ni, why not you consider this? Dia mesti nak kena ada kepakaran begitu. So that the audit session yang dikondak tu efektif lah. Bukan sekadar jalan-jalan pusing-pusing kan. And also dia kena tahu, dia kena propose the improvement opportunities. Sebab itu perlukan pengalaman dia. Kebanyakan auditor yang terlatih dan dilantik tu, dia terbukti. Dia pernah kerja di beberapa tempat dan berdasarkan pengalaman dia, dia boleh buat perbandingan dan dia boleh nampak apa yang sepatutnya sebuah company tu perlu perbaiki dan sebagainya. Why bother with performance monitoring and measurement? Measurement of the performance of OSH requires assessment of the process. Kita assess proses kan, involved in the management system rather than measurement of the outcome. Kalau kita tak buat OSH management monitoring ni, OSH performance monitoring, kita akan lihat hanya kepada record insiden dan accident. So kita tabelkan, wow, accident banyak, accident sikit, banyak sikit, banyak sikit. So what is that means? Is that means that the workers is bad? Habis kalau kita kata safety yang cakap kan, oh accident banyak lah department ni, dia nak melaporkan accident je. You safety kan? Then kalau saya tanya, then apa yang you buat? Jadi macam sebenarnya menyerah tengkuk jugalah kan, menyerah tengkuk untuk disembelih. So rather than we present all the things that incident and accident, macam saya cakap, bukan tak boleh, tapi simpan sebagai record. Tapi bukanlah untuk you war-warkan untuk mengukur performance of company. Better you go and see the measurement process. Apa yang you measure, department mana, department tu ada apa aktiviti dia. So berapa kali you buat audit dalam sehari atau sebulan atau seminggu atau setahun. Apa yang you propose, sebelum ni macam mana, and then apa improvement yang you buat dan sebagainya. Management of outcome instead of improvement of the system is destructive and is considered tampering. Memang tahun 1989, masa ni umur saya berapa tahun ni? 7 tahun. Dah tak setuju dah management of the outcome. Kena ada management of improvement. Apa yang you improve hari ni compared to semalam. Samalah juga kat tempat kerja. Process safety management approach to OSH performance rely on continuous monitoring of indicators of performance of the relevant process and continuous improvement in these processes. Okay, this is the legal obligation yang kita kata tadi comply tak comply. OSH 1994, Section 16, duty formulate safety and health policy. Kena ada policy. So apa janji dia management kepada pekerja? Kena ada general policy statement, organisation and arrangement. Dan ni tak payahlah ini saya rasa tak perlu details lah. Macam mana you kena ada general management policy statement signed by the CEO, silap pula. And then how the organisation punya polisi, bagaimana untuk arrangement untuk mencapai polisi tersebut. Panjang cerita dia. Okay, lepas tu apa lagi legal cakap? Dia kata legal compliance OSH Safety and Health Committee. Safety and Health Committee apa pula dia kata? Kena ada meeting setiap 3 bulan sekali. Review the measures taken. Apa-apa langkah, apa-apa inisiatif you kena review. Kena bincangkan dalam Safety and Health Committee meeting.
shall investigate any matters at workplace. Investigation mesti dikondak oleh members safety lah, investigation. Tapi dalam meeting safety and health committee tu mesti diwakili oleh wakil pekerja. So pekerja ada hak untuk bersuara. Wakil pekerja dia akan collect. Dia akan collect info dari pekerja dan dia akan advise the committee in the eyes of the workers. Alright. Legal compliance of OSH. Duty of safety and health officer. Duty dia. Banyak duty of safety and health officer. Bukan saya dalam mengajar safety nak takut-takutkan je kan. Sebenarnya you memang kena takut lah sebabnya saya tak nak student saya jadi SHO lepas tu dia main-main pula. Ambil mudah. Tak boleh. Safety tak ambil mudah. Safety is a very serious career position. Kena advise majikan, kena buat inspection kepada proses, machinery dan sebagainya. Investigate punca-punca kejadian. Contohnya bukan insiden sahaja. Near misses also need to investigate. Kenapa boleh berlaku near misses ni? Jangan mudah contoh near misses, alah sedikit je tu. Tak kena kan? Tak luka kan? Bulu roma pun tak gerak kan? Contoh. Tak boleh. You kena investigate macam mana boleh berlaku near miss and do the corrective measures. Assist employer to understand, to appreciate, to put safety as the priority. Katalah employer ni majikan tu tak faham pun. Macam, kena ke safety buat macam ni? Your responsibility to assist them to understand. Become the secretary in safety and health committee. Maksudnya you kena ada all the data, all the report semua nak kena present lah. SHO to submit report before 10th of proceeding months to employer. Setiap bulan report nak kena submit. Result shall contain of contoh number of type of accident, the audit yang dikondak, inisiatif, laporan bulanan, planning dan sebagainya. And legal obligation, ada legal obligation. You have to, contoh proses industri, kena fokus kepada SIGMA 1996 for hazardous material inventory sebab melibatkan proses yang besar. Kelas 2013, mohon maaf dalam slide di dalam kalam tu CPL is no longer exist. It actually replaced to class 2013 chemical inventory. So dalam situ dia ada letak requirement for manufacturer, apa yang manufacturer kena provide apabila dia hantar chemical kat tempat kerja, and then pekerja atau SHO dia kena take care of the information lah as per stated in the Class 2013. Ini pun tak payah cerita banyak lah. Dalam industrial hygiene pun ada sentuh. Use Regulation 2000, which in the use regulation is stated about the LEV, local exhaust ventilation, and also chemical monitoring, how to monitor the chemical, what are the permissible limits, and so on so forth. Ini pun kita banyak sentuh dalam industrial hygiene. Noise exposure for personal noise monitoring, kita measure personal noise. So kita letak mikrofon kat telinga ni, kita tengok berapa sebenarnya telinga kita menahan kebisingan, and also we conduct the audiometric performance. Audiometric ni adalah performance telinga. Kalau patutnya performance kita 100% kan. Dah kerja lama sangat tinggal 60, patutlah cakap kuat. Macam tu lah. What performance monitoring can do? Develop strategies in preventing incident. Record details, provide a broad pictures of event. The database can be analyzed on the most common types of incident and the factors that cause it. The trend in safety performance and also the benchmarking performance against other workplaces. So these are the things that we can do if we conduct the monitoring. Saya cuba laju, ada banyak lagi ni. What you need to do, monitor if organization's objective are met, complying with OSH program. Ni yang sama lah. Incident, ada ill health and near miss. So based on that, kena buat apa? Investigation. Environment, noise, fume and etc. How to measure that? You can observe, tengok macam mana reaction manusia ni. Contoh kalau bising kan, kalau cakap
Kalau you cakap dengan kawan sebelah, you kena menjerit, maksudnya ruangan itu bising. Kalau misalnya tengok pattern, ada fumes, kenapa asyik sakit je atau sakit kepala, asyik AMC je, look at back. Buat indoor air quality check up, monitoring. And medical and biological assessment, kena ambil sampel lah, ambil sampel. Markers ambil sampel and then send to the lab, tengok macam mana, adakah kesan kepada biologi lah, because of the exposure to lead, for example. Determine how they reliably measures this responsibility and authority for monitoring. Okay, macam mana kita nak tahu? Ini semua kita kena buat, sentiasa visit inisiatif tu. Sentiasa, itulah ada keperluan panggil third party assessment. Ada keperluan kena buat apa? CHRA, Chemical Health Risk Assessor. Ada keperluan untuk buat panggil hygiene technician 1. Salah, hygiene tech 2. Hygiene tech 2, sebut dulu baru ingat. Hygiene tech 2 untuk measure the performance of local exhaust ventilation. Sebab pelik. Kawasan tu asyik lah MC kan. Rupanya ada fume yang dilepaskan dari tindak balas kimia. Disebabkan oleh LEV tidak function dengan baik, maka substances tu di-inhale oleh pekerja, menyebabkan mereka kerap sakit-sakit. Okay. Ways of measure performance, proactive, use measure for prevention. Kita ada dua lah, satu proaktif, satu reaktif. Rasa banyak kali sebut proaktif and reaktif. The best one is proaktif. Tak kira lah you buat ergonomic ke, hygiene ke, house management system ke, we will go to proactive to prevent. Kita tak nak reaktif. Reaktif ni kenapa? Kita corrected. Kita buat corrected measure. Salah, corrective measure. Sebab apa, dah berlaku lah. Nak betulkan balik, so kita patah balik macam tu. So we will go to the proaktif. Look at lah, proaktif kena buat apa? Compliance, tu buat legal requirements. So buat bangunkan dulu nak comply. So kita buat aktiviti training, safety meeting, inspection. So kalau reaktif lah, near miss, buat investigation. Injury, tengok balik investigation. Dah sampai plan damage pun buat investigation. So that time, kita dah ada losses. Okay. Near misses contohnya. Nampak macam tak ada losses kan? Tapi sebenarnya dia create serik, takut dan sebagainya, itu juga losses. Kita jadi kurang fokus jadi ragu-ragu kat tempat kerja. Qualitative and quantitative analysis. Example, fatality rate, incident rate. Okay. Number of accident. This is the traditional performance measures which I did say that about the lost time injury. So lost time injury is actually the performance measure used by the SOCSO. Okay, sebab itu kita boleh dapat SOCSO data for the incident or accident occurrence in Malaysia. It's good to have that so that we can tengok the trend. Transitional method kan. Tapi untuk tempat kerja, kita tak boleh lah. Itu biar kita simpan untuk rekod, kita laporkan kepada SOCSO ataupun DOSH. However, a better measure is to include near misses, number of accident plus number of incident or near misses. Nampak tak nak measure LTI ni? Although the near misses pun dia measure dengan near miss. Kan different between the incident. Overlap. Saya tekak lah. Hai. Plan nak cakap laju macam tu lah. Sebab masa sangat mencemburi. Saya kalau masuk kelas kalau 2 jam ni macam tak cukup kan. Okay. Incident rate. Macam mana nak kira? Kat sini ada calculation dia. Workplace with less LTI does not mean it's safer than the one with a higher number if it has less worker. Nampak tak dia kata? LTI ni somehow dia salah judge. Tapi dia ingatkan. Orang luar masalahnya tak ada pengalaman ataupun tak ada knowledge macam kita. Macam you belajar, you tahu. Tak semestinya LTI tu rendah. Company tu lebih selamat. Especially contoh, bilangan pekerja pun tidak sama. Dan you boleh cakap pula, okay, LTI tu bila after you listen to the lecture, banyak subjek kan you masuk. Betul lah, bahayalah dia mislead
the thinking of workers tu tentang safety. Bila mana kita nak encourage pekerja tu untuk sentiasa melaporkan near misses supaya kita buat corrective measure, tapi because of the calculation of the FTI tu menggunakan sekali data near misses, dia akan menjadikan LTI tu tinggi, which give bad reputation to the company. Tapi bila you faham, tak ada masalah lah. Wah, siapa pula asyik bagi mesej ya? The number of undesired event, okay. Incident rate sama dengan number of incident. Tengok kan yang tadi, number of incident darab, sekejap. Tengok ni, okay, sekejap Sekejap bagi saya 2 saat. Sorry. Okay. Saya kehilangan full. Saya dengar message Okay. The number of undesired event for each 1,000 person working at the location eliminate this problem. Okay. Incident rate equal to number of incidents bahagi dengan annual average employment darab dengan 1,000. So incident rate. Okay, inilah incident rate kena ingat Okay, frequency rate pula ni cara tradisional lah. Tak masuk periksa pun. Ya ke tak masuk periksa? Nantilah masa presentation saya akan discuss pasal soalan periksa. Frequency rate, the incident rate measures is a good measure for comparison between location. Incident rate, ada 2 tempat, department, and then you can go to calculate the incident rate to have a look at to the pattern lah. Tapi again, janganlah diwar-warkan lah sebab benda-benda bukanlah somehow benda negatif. Bukan saya kata tak boleh, tapi the perception tu of apa kerja tu, kita nak kena betul-betul shape the perception tu. Itu sebenarnya topik dalam behavioral based safety. Nantilah. Mungkin you belajar, saya lupa dah. You belajar kot. However, this is less accurate if the number of hours worked by each person is different. The frequency rate is better comparison especially between similar work location. Frequency rate sama dengan number of incident bahagi total hours work darab dengan 100,000. 1 juta. Okay. This is the severity rate calculation. You may have a look at that. Samalah. At least you have the idea how to calculate. Okay. And this is the fatality rate. Number of fatality bahagi dengan annual average employment. Bagi dengan 1 juta. Okay. Traditional performance measurement, mean duration, total number of days lost. Now average numbers of days lost per accident. Setiap accident tu berapa banyak days lost. Maksudnya berapa banyak MC pekerja datang kerja ataupun the company shut down dan sebagainya. Okay. And duration rate, number of man hours work. Average number of man hours between the accident. Okay, berapa duration tempoh masa. Tempoh masa berlaku accident tu number of man hours work, total number of accident. Setiap accident tu mengambil masa berapa lama di tempoh kerja, dalam tempoh kerja. What is proactive measurement? Okay, proaktif ni macam saya cakap tadi lah, kita dah bincang sebenarnya kat depan tu. Cuma yang ini macam mana nak conduct tu lah. You nanti boleh, saya harap student boleh baca dengan lebih details dengan maksudnya ambil tahu dengan lebih details sebab masa ya Allah kan. This measurement is concerned with the quantity and quality of activity in ensuring safety. Performance measurement will provide feedback on how well occupational safety and health is being managed. So sebelum berlakunya apa-apa insiden tu, you conduct a proactive activity, so you measure the activity tu. Okay. Contoh, percent of compliance to legislation, percentage of training completed, frequency of walkthrough and checklist inspection carried out, numbers of corrective actions complete on time.
if you look at this and compare to the rate yang kita measure tadi, you can see this is the step ataupun effort yang you conduct. Yang kita kata effort yang you buat untuk prevent the accident. Bila kita buat effort to prevent, is categorized as proactive. Proactive performance measures, and then the company tu bila nak tahu nak buat semua aktiviti yang dinyatakan di sini, sebenarnya apa yang kena buat? Nak kena buat ialah to ensure that there is ada competent person yang in charge. So, benefit tu dapat kepada pekerja. Nak tak nak, majikan kena hantar for the competency course. Frequency of emergency drill and exercise carry out. Contoh, so nak kena ada orang yang kompeten dalam ERP. Speed of emergency response, nak measure. Kan? Buat fire drill kan? Katalah 2 bulan sekali buat latihan fire drill. Semakin lama you nak, ialah fire drill yang terbaik adalah bila ia memakan masa yang paling singkat. So by having that kind of exercise, multiple time, you can improve the reaction time. So if there is a case, you can save much nyawa, paling banyak nyawa sebab respon tu cepat selamatkan. Measurement process, measurement technique, systematic workplace inspection, safety tours and walkabout. This is the initiative lah, inspection of specific machinery and plant, safety sampling and environmental sampling. That kind of the activity that can be done, and the technique that can be that can be conducted lah. Okay, laju. Sorry. Measurement technique, again, and this is also the examples. We want to measure the process. We can also measure we can sample the behavior, assess workers' analysis of documentation record, benchmarking against best practice, survey on employees consultation. Mulalah laju ni. Inspection apa? Nak inspect apa? Equipment, work condition, verification, inspection record. Ini lagi bercerita tentang measurement of process to investigate the situation, to investigate if there is any failure, to assist in decision making in relation to safety, and by towards the end is actually to prevent the accident. But again, whatever you do, you need to record so that you can analyze the trend. And at the same time, you have to focus on something that is scientific sounds lah, menggunakan prinsipal scientific yang proven. Sebab itulah safety ni dia kena ada training yang dia kena attend. Ada diploma training safety dan sebagainya supaya dia boleh menggunakan scientific base approach untuk menjalankan tugas-tugas. Alright. Presenting the information, dia kena kata apa? Perform trend to compare with the benchmark. Kalau bulan lepas baik, bagaimana bulan ini, so dia ada benchmark. Kalau company A, you let's say you benchmark with the company A, so you compare dengan performance ada di company you, so you do the benchmark so that you can improve. Alright, carry out analysis at plant level, department level and company level. When you conduct the analysis, you have to ensure that you can present so that people can understand your presentation. You cannot present with a lot of data dan sebagainya yang messy kan. You use graphic so that it's more understandable. This is what so does at the national level. So this is the example how you present the information, you do the analysis. It's enough for you to do based on the guna Excel pun okay. Combination of measure present a better picture. Much information, guna graphical form. Guna Pareto chart, bar chart, histogram, Gantt chart, pie chart, line chart. Concept ni diagram. Banyak chart ni, katalah tak pernah dengar lah, Google lah kan. Kat dalam, tapi sebenarnya kalau you biasa guna Excel, all this kind of chart ada. Sebab itulah kena buat, okay?
kena berlatih buat, ataupun kena cuba bermain-main dengan Microsoft Excel tersebut. Okay. This measure, okay, this is the basic performance improvement step. Kalau you nak buat improvement in any company, these are the step lah. Nanti boleh baca lah, tu senang. Okay, in summary, performance measuring and monitoring is an important aspect of management, provide feedback for corrective action and improvement, because we aim here is to have a continual improvement. Okay, there are two type of performance, proactive and reactive. Ini mudah student, alhamdulillah saya nampak student mudah nak faham sebab dalam saya mengajar banyak kan, ergonomik lagi, indah sahaja lagi, ni saya nampak lah. Okay, student nak faham senang. Okay, faham. Okay, alhamdulillah. And analyze information and present them good for understanding is a very important as well. Kalau you ada information, you ada data, tapi you are not able to analyze information, the data that you have is just a trash. Sampah je. Sebab you tak boleh nak analyze pun. You ada, katalah, taburan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Banyak sangat number. What is that? What is that mean? Tak faham kan? Ingat metrik ke? Kan, metrik, cerita metrik lah. And then, kalau you boleh put in the pattern and then you present, okay, that's much more meaningful. Wow. Assalamualaikum. Sampailah alhamdulillah. Ya Allah. Walhamdulillah. Macam tak sangka boleh selesai semua slide hari ini. Okay. I stop recording now.